Good morning. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரி MOT குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரியை பார்க்க போறோம். எப்படி குவாண்டம் மெக்கானிக்கலா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரியை டெரைவ் பண்றது. ஓகே, ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா atomic orbitals na enna? Atomic orbitals are nothing but the wave functions obtained by solving the Schrödinger wave equation of atoms. Okay, the Schrödinger wave equation for atoms are obtained on solving the Schrödinger wave equation. The wave functions are obtained for atoms. The wave functions are nothing but the atomic orbitals. Okay, similarly, the Schrödinger wave equation for molecules is derived on solving the Schrödinger wave equation of molecules. We obtain the wave function called molecular orbitals. Molecular orbitals or atomic orbitals are nothing but solutions of Schrödinger wave equation. Okay. Now let us see what is linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital na enna? Born-Oppenheimer approximation na enna? We will derive the secular determinant. அது ரொம்ப முக்கியமானது. For example, நம்ம ஹக்கல் தியரி, ஹக்கல் molecular orbital theory அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம LCA-Mo னா என்னது? Linear, it is nothing but linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals. When two atomic orbitals combine, okay, overlaps, it forms two molecular orbitals. Okay, when two atomic orbitals overlaps, it forms two molecular orbitals. When three atomic orbitals overlaps, it forms three molecular orbitals. Okay, when n atomic orbitals overlap, then it forms n molecular orbitals. Okay. For example, when two atomic orbitals overlaps, it forms two molecular orbitals. That is bonding molecular orbital. One is called bonding molecular orbital, and another is called anti-bonding molecular orbital. The bonding molecular orbital has lower energy than the anti-bonding molecular orbital. அதாவது இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு சமயம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருப்பாங்க. அப்போ அது பாண்டிங். இன்னொரு டைம்ல என்ன செய்வாங்கன்னா எனர்ஜி குறையா இருக்கும், இன்னொரு டைம்ல சண்டை போடுவாங்க. அப்போ ஆன்டி பாண்டிங், அதுதான் ஆன்டி பாண்டிங். இது இயற்கையில இருக்கிறதா. when two persons joins, they form friends for some time. அதே நேரத்துல they also fight with each other for some time. That is anti-bonding molecular orbital. Similar to atomic orbital, each molecular orbital can hold a maximum of 2 electrons in accordance with the Pauli exclusion principle. Molecular orbitals also obey Pauli exclusion principle. Remember that. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Born-Oppenheimer approximation. What is this? Is very important approximation. Based on that, molecular orbitals are obtained from the Schrödinger wave equation. Okay. So what is Born-Oppenheimer approximation? Nuclei being very heavier than electron. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ரொம்ப ஹெவியரா இருக்கும். 1930 times heavier than the electron. அப்போ they move slowly. Nuclei move slowly. Nuclei being so much heavier than electron move relatively slowly. Thus, nuclei is considered as stationary. Nuclei is treated as stationary or fixed. Using this, the Schrödinger wave equation is solved for electronic wave functions only. By treating nuclei as fixed, the electronic Schrödinger wave equation is solved to obtain the molecular orbital electronic wave function. But it holds good for only ground state use. It breaks down for excited states.
Now let us construct how the molecular orbital is constructed from the atomic orbital using linear combination of atomic orbital. எப்படி வந்து நம்ம molecular orbital construct பண்றது உருவாக்குறது using Lcao theory for homonuclear diatomic molecule hydrogen. According to linear combination of atomic orbital, the molecular orbitals obtained, molecular orbital wave function is obtained, that is linear combination. ரெண்டையும் கூட்டுறோம், அதான் linear combination ரெண்டையும் கூட்டுறோம். C1 P1 plus P2 P2, where C1 P1 and P2 are the atomic orbitals on hydrogen atom 1 and hydrogen atom 2. C1 and C2 are the coefficients of the atomic orbitals on atom 1 and 2. Now let us நமக்கு வந்து wave function கிடைச்சிருச்சு. What is the Eigenvalue equation? What is the Schrödinger equation? H cap equal to E psi. We have studied in the postulates. இதுதான் this is the fundamental equation. இதை எங்க போனாலும் முதல்ல அதை எழுதிட வேண்டியதான். Particle in 1 dimensional box நாலும் சரி, particle in 3 dimensional box நாலும் சரி, rigid rotator நாலும் சரி. Okay. Now the average, the energy value is calculated by using another postulate, that is the average value theorem. Expected value, that is equal to integral h cap psi d tau divided by integral psi d tau. Okay, this is considered as equation 3. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படினா இந்த இத வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இந்த psi க்கு பதிலா molecular orbital பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. C1 P1, okay, plus C2 P2 h cap C1 P1 plus C2 P2. அத நான் சப்ஸ்டிட்யூட் d tau. அதே மாதிரி இதுல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப ஈஸி. அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இத வந்து இத மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. உள்ள கொண்டு மல்டிப்ளை பண்றேன். இத மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்ப இத மல்டிப்ளை பண்ணா C1 P1 h cap, okay, C1 P1 plus அடுத்து என்ன வரும்? இத வந்து நான் எங்க கொண்டு போறேன்? அப்ப C1 P1 h cap C2 P2. அதே மாதிரி இத வந்து இங்க மல்டிப்ளை பண்றேன். இத வந்து இத மல்டிப்ளை பண்ணி நான் எழுதிட்டேன். ரைட்டா? d. அதே மாதிரி கீழ உள்ளதையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறேன். C1 ஸ்கொயர் P1 ஸ்கொயர் d tau. அதே மாதிரி இத வந்து இங்க போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? C1 C2. இப்போ நீங்க இத பாத்தீங்கன்னா C1 C2 P1 P2 மாத்தி எழுதலாம். ஒண்ணு இல்ல, இது கான்ஸ்டன்ட் வெளிய எடுத்துக்கலாம். C1 and C2 are constants, coefficients வச்சுக்கலாம். அப்ப நீங்க C1 C2 மாத்தலாம். ரெண்டும் சேம் தான். அப்ப நம்ம என்ன எழுதலாம்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா meanwhile let us define what are Coulomb integral னா என்ன, exchange integral அல்லது resonance integral னா என்ன, overlap integral னா என்ன. இது அடிக்கடி எவாலுவேட் பண்ண கேட்பாங்க. எவாலுவேட் CSIR லயோ கேட்லயோ எவாலுவேட் தி Coulomb integral, எவாலுவேட் தி overlap integral. இது வந்து ஆஃபனா overlap integral எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே ஒரு லெசன் கொடுத்திருக்கேன், நீங்க பாருங்க. For example, H11 or HII equal to Pi HII Pi d tau. This is called Coulomb integral. It gives the energy. It gives the energy of the electron. It gives the energy of the electron in the orbital, centered in the orbital I. Centered in the orbital I or centered in the orbital 1. Okay. So next one is H12 or Hij equal to P1 integral P1 H12 P2 d tau. அதுதான் இந்த இது. ஆக்சுவலா நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டேர்ம்ல தட்ல C1 the C1 வெளிய எடுத்துக்கோங்க. C1 ஸ்கொயர் வரும். P1 அப்ப P1ங்கிறது இங்க வந்து H11. இதுக்கு பதிலா நம்ம H1 C1 ஸ்கொயர் H11 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டா? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து C1 இதுல ரெண்டு டேர்ம், இது ரெண்டும் சேம் தான். அதனால C1 C1 C2 எடுத்துட்டேன். இந்த டேர்ம் வந்து இது P1 H cap C2. அப்ப இது வந்து இந்த இது எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்டெகிரல். ஓகே. சோ இந்த டேர்மை நான் எழுதிட்டேன். H12 எழுதிட்டேன். அதே மாதிரி C2 ஸ்கொயர் H22 வந்துரும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா what is called exchange integral or resonance integral? It gives the energy of interaction of electrons present in ith and jth atoms. Gives the interaction energy of electrons in 1 and 2 atoms. Okay. Next we will say H21 equal to H21. அதனால Hij அதனால நம்ம ரெண்டு சேர 2 ங்க போட்டு அந்த ரெண்டையும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். இந்த ரெண்டையும்
delta because of H21 equal to H12. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா S12 Sij equal to integral P1 P2 d tau. This is called overlap integral. This is called overlap integral. இப்போ psi1 ரெண்டுமே Sii அல்லது S11 இருந்துச்சுன்னா integral P1 P1 d tau equal to 1 இருக்கும். That is normalization condition. Okay, we have already studied. அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இந்த கூலும் இன்டெகிரல் இதெல்லாம் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா E is equal to C1 square H11 plus இந்த இது நமக்கு கிடைக்குது. இது வந்து என்னன்னா this is the energy of the molecular orbital. This is the energy of the molecular orbital கிடைக்குது நமக்கு. ஆனா this energy is upper bound. Therefore, by using variation principle, we have studied variation principle. By using variation principle, the energy is minimized. Energy is minimized, and we during the course we obtain the secular determinant, secular equation. We'll see the secular determinant now. Let us derive the secular equation, or it is also called secular determinant. The formula used, how it is mathematically derived from the energy expression we have obtained. We have obtained this energy expression as earlier. Let us call this as V, the denominator as equal to V, and the numerator as U. By applying variation theorem, by applying variation principle, by using the formula, the mathematical formula d by dx u by v equal to v into du by dx u dv by dx divided by v square, differentiating the energy with respect to the variables C1 and C2, dou E by dou C1 equal to 0 by minimizing the energy value by applying the variation theorem, similarly equal to 0 by minimizing the value of energy with respect to the variable dou C2, dou E by dou C2 equal to 0. The energy obtained is upper bound. The energy obtained is higher. Therefore, the energy value is minimized so as to get the exact value, the correct value by using variation theorem. Now let us differentiate, partial differentiate dou E by dou C1 by using this formula. Okay, V square, this is V square, therefore V square, and V du, this is V, I am writing here V, okay, this is V, and du, this on differentiation you will get 2C1 H 2C1 S11 okay, V du by dx, so therefore 2C1 H11, and this is dou E by dou C1, therefore 2C2 H22, okay, then minus, similarly V square is common, therefore V square, this is V square, and differentiating U and put U is here, same as this, and then dv by dx, this one dv by dx, therefore this is d2c1 s11 plus 2c2 s12, that is equal to 0. On cross multiplying this, you will get this expression, and this expression is nothing but E, our E, energy value E. Therefore, E into this cross multiply, C1S11 plus C2S12 equal to C1H11, C2H12. Similarly, therefore this can be written as C1 is common here. C1 is common. Therefore, C1H11 minus ES11 plus C2. C1 and C2. The equations are written in terms of the coefficients C1 and C2.
Therefore, C2 common plus H12 minus E S12 equal to 0. Similarly, for dou E by dou C2 equal to 0, this expression is obtained. That is C1 H12 here 21 minus E S21 plus C2 H22 and minus E S22 equal to 0. These two are simultaneous equations. It can be represented, these equations can be represented in the form of secular equation or determinant 2 by 2 matrix, that is H11 minus ES11, H12 minus ES12 and then H21 minus ES21, that is H22 minus ES22. If you remember this, you can write this determinant. If you remember this secular determinant, because secular determinant is important, it is useful for valence bond theory as well as molecular orbital theory. Therefore, if you know this, then you just multiply C1 H11 minus, from this you can write this. From the secular determinant you can write this. Okay, these mathematical steps are not required for your exam, but to understand, we need to know the steps, how the secular determinant is arrived at, how the secular determinant is derived. Okay, therefore C1 H11 minus E S11 plus C2, similarly C1, this is for dou E by dou C2, C1 H21 minus and C2 bracket H22 minus E S22 equal to 0. Okay, so thus we have derived the secular equation. Then we will solve these equations to obtain the energy values and the wave functions in the next class, in the part 2. Thank you for watching. There are three integrals obtained in the secular determinant: Coulomb integral, exchange or resonance integral, or and overlap integral. Let us see now what is called Coulomb integral. The Coulomb integral is expressed in this equation form. It gives or it represents the energy of the electron in the atomic orbital centered in atom 1 or I. For homonuclear diatomic molecule, H11 equal to H22, because for hydrogen molecule, the two atoms are similar or same. Okay. Next, exchange integral, it is also called resonance integral. It is represented by this equation, Hij or equal to H12 integral psi I Hij psi j t tau, H12 equal to H21 or Hij equal to Hji. It represents the energy of interaction of electrons centered in the atoms I and J. It gives the interaction energy of electrons centered in the atoms 1 and 2 or I and J. Let us now see the third overlap integral. It is represented by Sij. It gives the overlap of orbitals centered on atoms I and J. It is represented by Sij equal to integral Phi Pj d tau. If I equal to j, then Sij equal to Sii equal to Phi integral Phi d tau. This is nothing but normalization of wave function, that is equal to 1.